106.3 FM so na ye fiada e boja ye di shast help ye bi asembru ma bi na kan ye was obetro ma me atoma me na ma no ntie na ebebo ano Ghana fo mu ntie fa man watre test ya ngaza Kasiebo na so ye sa pakan ye de enam na ye so ma wiei Brazil team Bombardier squad Obidombie edu Kumi mene Akua Boakyewaa Yiadom JP esma de nam ne de adi mu akotene bi ene se enkran ne nkokọ kwantempo kakra wo yaso ene so sekrempotam wo nkwahye si amokra ba kwato anana mo nse de mu nsem beba sese waye kefo se wasesa wonsa no woni a wabokro no wo wasi nsohwe ye okwatwero ye mu no yesi wo bobodi maako am obi ye nkromfo a wo mu wasofo na hwe ngumasu am nsam so e de atodwa se free senior high school se de aba setena eni tu obesire pass fa ho a wo manga na ye nyan ho fa so no ye nte ho tefa ne yemfa nguram eni TDC boss so na de atodwa se protocol officer kane no ye adwuma wo TDC wasi asase ye boho no mo ankodi besi agana no waton ama na yire 2000 ya samu o ese bi ka we ho ne abo no bedede nam ene awie MTN form de yisima ba ma osanka bi de ohia ne Android phone we are kingdom en papa wo mo de aba no Ghana di sheti no mo de ba ye tununu bi na wonya hode na bibia e konkan garlic capsules ene ne bitters wo ho abo no no ma ma moja no etimi hata so ne fi bi afri so e ma probi etimi di afrusa ne pa na koma no so timi boye a enya agro na power capsules ne ye mamadro wo ye be ma ye dum pama ne hu mema yo tutuo se pe mi yoluma kra ma to abo na just 3 points now jena de ko anim tremendous capsules wo ba na be siesie wo ba bi ho na tenka wu na ne age so nwan no campaign ejim no te sade ne kanika sabe abu aka mu akoba ne sade ha dwene pa itu yo ba wo so wo de no no na wo so sofo nu pa wo de aba wo de speed otaba wo poso no wo poso na ye fridge wada wo ye adwuma sa mu wo poso aye skin hojo ade ababu wo ye speed otu wie so na fe mefat etridi ya de so no kokokokokoko na onim se etridi ya re so de ntontom ne de ba etontom ne master so eye ba ko pe eno ane saso ni spray ne kwale entontom ma me ne nana na girlfriend entontom a wo ye stubborn proud wo mu hwe no fere hwe no ene kum no sa de be ya brobia ofie wo betumi ada ho afa wu ya no akofan ko trading enterprise o chade no mobile phone ne waka de printers no waka de laptops no waka de air conditioners papa de amanse age atomu CCTV camera na se usi ya ti akromfo ho franco cameras na yen sentre na esa ne TV ni so de kwa kwasi 100 inches and no stars ya de ni to wo ma kwa sense ne so no ana ne ye de ehwe kwa www.francotrading.com na francophones.com ne press wo da ba bia wo bia ne ye fambro na obedidi a sinomi wonu ani na shi we ye wi ye kodi sinomi nudus talia papa ya space na je na kwa pepe awurade ya japade ai timasa enkabi wo mo ne kuta ye mu mawie Brazil team Bombardier squad ai freestyle Obidombie edu Kumi mene Akua Boakyewaa Yiadom JP abusia ne testia ngasa Kasiebo ne de bre wo no Kasiebo isu de wunim se wo ma ye chifi besia nafo mantema hodo dusia ba bia Kasiebo no chimfa ho na wo ba social media no so aye ebumfumpa wo ho Facebook no Adom 106.3 FM like it na share fiala boja ye eti messages ne ye sinokoso ama say ya wuko YouTube anu subscribe wo so Adom 106.3 FM no Instagram ye dem TikTok so ye wi de beto ho na wuko chese homa so a ye brezie ye mongura ensam na nkasa mu ye sha ase de a enkran ene ensawo men kokko kwantempon ya so ene ye kwakogina se santan na ensam afiri ho banye de ensam afiri ho banye de ye se taxi driver bi wo bi nim de kwate bayra ho mama ma kese wo ne ka bi ehye mumunu tumba sisi bi akwakodi froms ena no pa yawo ena no pa nonkro ya da sori abom pa ye atontum awurade ye chirawo asafu ye wo wa ede ye ho ahye ne ensase wo mfa ye nkwa fa ye mra somdwem no wade hye bi ato won ka tiasefo hu bio na baby asem ni si ye sekire asem de ye kase ye kanka de bechen e kai akwa ete sen kwanhye bi asi a eho ne ye hu kwanhye aketo ada ene yi ase taxi driver no wato anana no wonse do dumja dwumaku wo mo ene wo mte asem nanom so wo yankoda no da wo sori wakasori penhwam ekopie wo se santan ekoboaye na afie prafo etimi yi wo mo na commander woda wo mo ano e wo nkokọ ne ne mpotam ye di O2 Samuel mante ye ne ntwetwe nkomo okoresa Mejamoso
And what they want here? I don't know. Mama, what I go so there, Madabwa, for myself. Ye, one man from Facebook or YouTube, TikTok, Mara, dear, Nippon, say, man, voice. And what because a human being resembles nothing. Tasi, and a fire for many bread and dindi or mutuka and yade. What you Mabo, Jumagana, the Masumati. Monsieur Mate, made my farmers more. Now, boy, and Tremua, who call ye, Wamosia Ban, the Sana, Rahusa BC. Yo, Minia, Medawati, Manufacturer, Akua so. Na Michia, what you for now. And say, and an opay day, I can't say, some day. Let's no Chiaka Bonon, and obey and a Ghana National Fire Service in Boko Command. You receive a distress call. Say, Akua should be as you ever a year, such a I bet through Butuno. And to me, can't tell me I am correct. The first one and go for one third German. Let me rescue them. Then Parana dispatch a fire plants to the emergency accident scene. Now, I'm quite unfortunately. Now, I have VIP bus and Toyota bit and I can see any. I say, Toyota bit in a day. The Newman by the driver side, only now I jump. I'm a driver, so unfortunately. What one and anom I won't say so. There's a VIP in there. Fortunately for us, no. Now, I continue no, only a Diasa and 9. Namenta there, the anchor. Just an pay near Yiadom. Na yero opanyini anu watie miankwa ne kakra omanfo mbra Facebook embra mehwadie ehye no na ba ko na ba ko ba na sesan na esitientia etuma nkwanhia isiye ne ko ba ne se na VIP no na ni kire kuma se kwan so a oko na Toyota bit no ono so fi enkoko a ono so na ni kire enyinamu kwan a ono so eko na ne ko ba ne se na VIP no oye overtaking outside car fufu bi ho na oye no wanhwe enti mra onisheti overtaking na unfortunately and who say Toyota bit no so ben no na so yo hwe a enye ye do no fi ni lemu ekodi Toyota bit ni lemu e dey say omokara che a omokoshe eyirem ba bia akwanhia no etimi yesa na Toyota no wono nko ana na etimu ana na dava ne penetim na ya dia na wo twibas ne say wo wen no kwasem ni e ba sa no passenger for ne dava for ne there they say Akwa police for dava no Akwa police for side it's in the police for na handle issue yamra video ya mode ba ye so wo video na asem kuta fidie bi ena ka ba ku bi minim se na mu twetwe wo se na mo ya ne do ya taxi no say Ghana National Fire Service no your education equipment say adobani and as a passenger ni bi eka jemu achema ono na yedi manage casualty no and as nipa no aka jemu no enti fidie na ye use ni bi na mra yedi twa taxi baby nipa no wewu a wahye no ayeyi no fidie na yedi manage ni bi no ho no sabra no ne wa free mu nti na mu twetwa na de na nsa no mayi no pepe what say tell you tell say kwai fa so ye effective rescue no se nipa na wukura na yetimi nja ne cheka nim say yetimi yili fi ye ahyen na maka jamu mu no asemu wapanyini ye nim se wo sonkra won so ama ne de na so se kire hoyi se de wudi kaka ye anya bra edi ka ni kese yaka wasema kaka e de ba futuo na de be ma e de na wo ha ho kakra no nko abere bia asemusie ebe me se mo be hwa ebe na otwe a etwa no accident esi no fonso na ba na no pension so no obi so atan fonso na bie mu no no mo ye ni se overtaking no mo ya omo observe se ekwan ni mo dawo anate mu na ho nti ono na currently no the most contributive factor also that akwanchie
Some more opinion, young found see how yes, I'm a mobile near Jumadia, Moya Diabua, Amagana, Quaquadium. Commander, I want to do Jajuma, what that woman won't cook on and Potamo, Dio2. Some woman, any and another commonica. And I am frequent, semi more and yen tinsia dishamu. Nabribia, ya transfer or Maggie Muria, and ya Wayake for, or Baboon Quanta, no, Madia, 2 jao, a month for Bocronum. Amanfo abokro no wom na ebi wo no mo a dodo atworo nsɔhwɛ wo bi di ne tiri mu fan yo wo de atworo nsɔhwɛ no obi di ne sanya besa no am ye twa nsɔhwɛ ni nyinaa mu na nei de wa ye kempanimfo kyerɛ sɛ wo sesam kakra woni a wo bokro no wasi nsɔhwɛ ya wo tworo yemu no ene edin no emma ko wa hyase abubodin etu nipa kro nim sa wutu din so de a enye sa wutu din keke ensɔhwɛ no ebere wasa wotworo no kura yetim twekwa kyira so twe ne mu adu owura dwonkapi ya wono ene panu owe nkitaundie so waye kadwumakuo no mu ensem ode atodwa ne se kura de nipa bi firi baabi no wabegye akonwa enu wono na wo so wotworo nsɔhwɛ no o se bi a me na wasa metworo na me da fie na makɔ frɛ mi nua bi a me hu so ni tiye ni tika ne pen wotimi tworo na ono abetra wo no wotworo nsɔhwɛ ne se ye me wasisa ankrofo ni nyina wo machi bi na ade yenti owura dwonkapi nsam odi tu dwai bi mra. The council has noted with concern a number of cases of irregularity at examination centers across the country. As part of our commitment to upholding the integrity and credibility of our examinations, we have deployed a number of staff as well as our own specially trained personnel to monitor the examination centers. Our monitoring teams have unearthed a series of irregular activities at a number of the examination centers. These include, but not limited to, the following. 1. 2 persons were arrested for impersonation at Ghana College, Akua. They were arraigned before court and have been sentenced to 6 months in Abusia owura dwonkapi na asane waka news wo joy no wote sane osika 2 people have been arrested na asa waka news wo joy ne de ne ofri waye ka obeba radio so owura dwonkapi na de asemi tudwa no na wowie ye no ensem no nya ho no moa no de eson ye wasi ebi so akukuduro bone pa mobile phone che no ho no anya akukuduro no de akotena wase wo de kwotworo nsɔhwɛ mobile phone no wo de woto anensem no so. Besides these specific cases of irregularity, we have also received reports of candidates having in their possession mobile phones, prepared notes, photocopied answers, obviously distributed by the invigilators. At Adventist SHS Bantama Kumasi, 64 phones were retrieved from the candidates during the elective mathematics paper. Candidates from that school have since been moved to the White Hall in Kumasi to continue with their examination. Abusia owura dwonkapi en wo kasa te se tete Ebenezer Mpaben examination center na wo se Adventist Senior High School ye wo Kumase de ho no omkɔ kye nkwada kyese mobile phones ana ehye wo ho 64 o si sa school no kura de closure wo hu kwadwo ne betima kyem kwadwo mensa abrampa ene call sa brofo ede nhyiamu yase kwadwo owura dwonkapi brofo a wo wie nyina no wo se kyese die nti na Adventist Senior High School di o matum kura nti center no and school no as a center for exams no na we close no omomo ntworo nsɔhwɛ wo ho nti sesia no wo tworo wo waik one head office wo Kumasi ya de enkwada ni nyina ba also wo say the waik wo office bi wo centers a wo tworo exams wo ho nti oba ne dem na wo ko hu dem 64 phones no wo ho no na we yi center na efi ho a was akọ one head office wo Kumasi nti ho na person mo de o mani kɔ hwɛ wo nti ho na obotworo ne sesia ba say 64 na ni ho ano no kin there say hwɛ mo kɔ no kye there ebuai 64 no cross there what say the waik campaign for around no nti o kye there oh na wanya demente no na dem 64 no o ma wonye but say obi ambo hu there warebo anka no anhwa obi owo ho bia no na say nka obi akita phone wasi nsɔre asɛm ne yɛ ebiwa yo edin no ɔmo de ba yɛ bobodin ni bi ma yɛ sɛ ɔmo de abase yɛ mo nti ebiwa ti dama ozin kan wɔ kasoaze no ze kasoaze nipa na wɔkye no sesia wɔdem 6 months imprisonment osan odem wɔde no court ma court is na some school no ze Ghana College kasoa ono so na yɛ impersonation
nti obi kwacho nti wona oye involve ni na no one ba se ni na ozo na akwatwum ebien was here 6 months na yipa na ono okogina mu de na me betwra man ono wenya 8 months nti ono wo ho se kokukura ntumi a na wanfa nipa ni din ama enti kaswazi no ze court is asam no ezin no why can fan kan listen no but you wezin wo ha e ba bobo kokukura ntumi nso a IPS Christian IPS kokukura ntumi also what's the proprietor nankasa on na watch na ozina ama police for because watching no wo a platform as I'm saying worry and questions so good with the answers into hear them no there wasn't my police na wo baby okunya them nzama no or there to me chire school run nankasa no school run nankasa proprietor no na as we in chire St Vincent College abrodun kwawa wachi Ebenezer Fen ewo ho impersonation na orotwrama obi ono so twrama obi nti ono so was na court say as we in chire yeji senior high school a wachi Hana Lariba oba Hana Lariba ono so no impersonation ni bia wo ho so steps to this Lariba no kwotwroma yo na steps to destiny SHS o yeji ha o na Hana Lariba no orotwrama obi a owo dem school no mu no another person so yeah Mumuni Abdul Hafiz ono de ote da wa ekofo wachi yimpa na oma ya na ozimrika dwan nti say police for hwehwe da me Mumuni Abdul Hafiz no wo hwehwe no yeji ho na wachi no also okotra mo bi na eko about college Asante Boakyewaa wachi Mr. Kunedu Desmond also was na ma police for there no okitapo e wo no ho oye vigilator no okitapo to watching o says be Daniel e wo atwuma kwa homa Presbyterian SHS impersonation was an arm police for Raymond Kosi ono so e wo atwuma kwa homa wa Presby ono so no o twra ama yes ono no contract Obidombie twro e wo ne ba no behalf hwe baby adno wedru o says be Daniel no e wa atwuma kwa homa ho no ono na o contract obi de on two exams no e wo o se e wo Obindapa Emmanuel Obindapa yo se sibeba enti o se sibe ko bo pa se ye metro ma Obindapa enti e say wachi on ya che papa no achi ba no achi no kwotworo so be nipa miensa yo ena ye wo Maxwell Chamba ena Amaglo Livingston also awo Sefabunsu Royal SHS yeji impersonation physics teacher awo halfman SHS onso no phone no do na wa ya ma exam see question practical questions no na wa ya manti watching the man so na Mr. Ernest Frimpong onso ye vigilator Ernest Frimpong no vigilator wa King James SHS onso no kita mobile phone na we twitwa exams no na wa ya questions na ozeguda ozerma mo wa hwode na wa den wa twro nti ewie ono so a national service ni bia na ono so orohwe ma school no bebia na okokyera aze no Patrick Esel ono so no orekyere hon when ye ni dey one twro A one twro B ma ono so wa achen nti ebi wa ise ehwe listen na ye bi said nti se wo hwa waka bu mu anyimpa dodo se dey siesie akra ye to da orokasa kra wa referendum binum so wenya binum so nti se wo wie exams ni na was a lesson ni na 10 no was baba na obi ahu pependo a sisi exams no akwakoduru yo kwajo mi na wase yenwie ye de na che se wo mugusu no wo mo chi amanfo a din ni se wo mo se ya no be ye no wo mo chi a na din no mo de aba ebu de first the amazing kakan first no oya da ma wo wie no wase dey no ba ni dan na wo atwa paper no mu nti sisi adop dey o mu yiyi nipa no ma ko wo e be che wo no nti wase dey the impersonation ni na no no results amba nya afi na obaba media mu na media fo akade abazinti na otro results no results number osande wezinka na abo ho amenze dada ye da se abusia kwadwo mensa abrampa amane bo eno no etie sei wo na aso te nwoma utimi di nwoma we nwoma na akwotwera ma obi a asem weda ho no na nya asem ne yenka wo ba no de na ko school watua school fees ni ade na brere duru aso obi mra metro ma no so kankan no nyina na ewo ho
Omoye me echi omoda. Akwa nim name and shame you be bom din say ya. Adom 106.3 and you anama 94.7 insha 104.5. Tasty angaza Kasiebo enefie boja ye gusu aye kenkan edema mo ye koye mu a. Wasofo na hwe nwoma sua wonsam so e wo mayi emu e opanyini Haruna Idrisu. Nene wo panyini wo densema ba beto monten wo beka ya mampanyini emra no obo ntoa afrese no emu no ensema no wodenam we 24-hour economy 888 ede to nchane nkokon ketenkete asamba akwa no wotai kapa ne bosha no wotai share no fee stress policy na chese ewrade wadom na wo wie senior high school na kopiem osuapom mu a afie dika ne de school fees nya de wo betua aban so wo fa ho ka na afie atimi aboa na so phone crying no matimi asua de nene wa sase wode ye adwuma eno no so afo ne de atu dwa se wo ne de ya adwenkyere no wode ba wo so wadoma nkoma ba de borbor ba de wadom ye fa wo eno sase akrabum so kuba nwa afi awrade adom ye kohwem se na ye fa wo kan krogen etie ne ye di uska se sika ne na wo sere so homa bu pamienu ene na chiripo so num 2.5% ye ntem fanto na no fee stress policy ye fa ngurem do panyini wo kwesi atitire ne ni ntratwetwo ro ni pia nkoma wa ben wo ngoma suamu ene wo no wo wesa ya dwene sa nyansa ni ba akofo tirimi nkumi tripro enti wo mo twetwe nkomo na wo de sa asem batu dwa was here students loan trust fund e wo ho get fund wo ho na so ba akofo ntredamfo eti enya sika bi na ne punkum ne yi ne de ato ne de boa masa dwumadi na koso ankebe boa but I disagree that we should be at the mercy of when I say the pleasure of the Minister of Finance. So, for example, this year we pay 580. It is only made available for the Minister of Finance or Wednesday. I'm still discussing with higher authority. And my own wish and think is that Ghana should dedicate 2.5% of our oil revenue into supporting human capital. And that 2.5% of oil revenue to be dedicated to also afọ wono ene hwe ngomesu ahụ nsem so e wo mai mu Haruna Idrisu ne ne ekotie no na no chei ena wo kirem se enkyene nkamfo ne ho de na so to da bia MPP amanyoku wu no mu di nkomom se social intervention ya ne de baaye ena anya hwekura no national health insurance ya ne de baaye ache se de ohia no wo kade wo kwaduro kranya de awuto bia fifi wani ase friwa ni atabaduro ne de ama na de hode na de abafie free senior high school no kran so ya ne de baaye ne ade ndisifo de na mo de aba ne ade wo ase ene wo so anya bi wo mo beka wo shase anu mo so shase aka no fee stress policy wo na ade baaye ya ndisi se kutu se bam wo mo na de aba well we dia mo fan chan wo so afo ne nyese bia wanya kata na de potoka se ka ze furu ina ne hona boda bi ene no nkoyi mo fan chan ye be sakram ne de aba ekua Abushia Kasiebo no gusu Brazil testia ngaza Adom 106.3 FM wasantimantema ene nhirani o 104.5 asempa 94.7 FM ye ne affiliate stations aboro na kabomu a Kasiebo yi ye de ebremo na ye kwosika asemu sesei enkontabuo bi abetodwa Bloomberg for no omodi abase wo mu a no omodi abase ratings ye hwebo man ye abosika sem ogina yie etoda yesi o aman bi de agina yie toda yesi enyina yie na enkontabu omodi aba no ne edadie ne se wukọ wiase nyina man a wosika no enya ko a Ghana toso me ensa sidi no na nse ya mpadinfo so na sidi no agina brane na sidi no wo $1 no se ehun no banka kran dollar na pejaba na mpadinfo so mo nkontabuo no quarter afimu enkontabuo no de baye a wo kire se afi wo fa edikai wo fa toso mienu wo fa toso miensa de so obu nkonta no a sidi no anyira yie sidi no amanya wosika sem wosika wodie chese mu hatu Ghana toso miensa asemi ni ase ba ni se ya na ehwehwe aso kakra emsa na mpanimfo ka me yete ase se o sidi no ejina yie
abayi ba ye ne wu hu hwe no mo de o na sidi nu na pagya na sei abrochefo ekura bedu anu o musu ye sei ye sika no ananka wo mo so o mo sese etu segare no ye sei sika no amem entimi ntu afam na se koba ne saa na Bloomberg fo so de baso amanya wo sika emu ehare Ghana toso miensa ni ehia nchire mu nti ye ko University of Ghana pani ba ko ochira de ewo business school Dr. Thomas Boaben ani ebisa adoko se Bloomberg fo be kasa sem weyi a na ye wo se boye ampanimfo ogbo wo mayi mu so sidi nu agina no ene nu omo nkontabuo na esi so sei pani di nchiremu aba so wo moto mu di obebo na mmom ye wo bibi e kase ade no sei na tie pote ye bu nkonta ye wo se ne esika no de nchiremu ode aba. Just 3 months ago, we were ranked as the highest performing currency, and that would give some credence to those who were arguing that what was happening was not by any conscious effort of any the government, and that it was accidental. Okay. If it was genuinely by a program or a policy or a structure, what has happened just 90 days time. I can say my mano idea and yet asempa mai. Na nya asempa mai no so no. Na I am a man for quarantine in the on kind and be na chidi no cry ya de no. Be na by accident be obi na even go Kumi and see nya home benefit. Because any na ya ma chidi ni ya idea. I didn't think na 90 days to pay. Media san so connect. Abusiani Dr. Thomas Boaben na wote ne no na ne woka nyina chiri no Bank of Ghana mpanimfo si wonti se dogo bi no abe wo mo sisidi no brafo eka ne sa appreciate woka woti depreciation ene appreciation a sika brofo sikafo na kasa brofo we omo ye na chese edum ra hye badwamu ana chese mra hye badwafo bi na appreciation na chese ye de kwamu ana Bank of Ghana for so mo de sa brofo no mo te ase eti sidi no appreciate brofo no nchire mu ne se sidi no ejina yie kwana nim enyini ni on pese mo kire no we sika brofo no ma kire mu no omo so mo de sa na omo hu se ne ne masikro nanso we nyina mu no Dr. Thomas Boaben kire se wuni ewu na so onwu ya ade che na obi a ma me sode no wo soja no na ye wo fufuo ye mpi ho ye ya preferensa na ma me ma ya ene ebehu so awuo so onwu yo wo se ye bo niam bi wo ho no mo a aban yi betumi aye ye be masidi no atumi agina eno ho nsem bi nie Donald Trump ye niam no so hostile to China oni obi en kasa bi achi bi ana o slapota se se sanya manyama no say ka say eno ye one of the reasons because China so nko ho bi a almost $1 pa no mo sha say so almost move away from using the dollar. In see him say do na $1 na and ma dollar na nya hode. No bi asa fe won hia dollar bi yen Ghana kra ampo no gold for oil. Ndi hia dollar na dia koto oil no afi di oji gold na esi adi oil. Sa nya mani nyina no na eboa. And I say na gold na wo ho no gold wo ho bibiri a enti for the go ho mai. And the be kind of for my jabu, and I say, my holiday no, if you can hold no acoso. They say, goes by a normal production in the Beco. And I regularize it, I stabilize it, and never hear say, yeah, and near my bit me, I support to economy, Nakaris and global issues, I conform. Abusiani awuti ye Dr. Thomas Boaben na atene kan wo kira de University of Ghana Legon. Adom 106.3 FM Tistia ngaza Kasiebo eni nuanoma 94.7 enkra kropomu kokomlemle fan of first street numa ya wote street aha eni e bata ubedura ne atraba ha love wo asantumantema inshira na ise botwe esanse 104.5 wo say to Bolivar de extension wo musu kutamso twetwe yeguso ya be de ma yankotamale
Tamale Central watching da sandis amanyuko kwatwa bo ho wa kwatwa ba no yi nipa wo kogina wanam no akwa premra shebedwa konwa sembra shebedwani ana wo ho no mutala Muhammad fofia ntwata no wato abamo eja awro sema ebeto wo manga na de shebe free awra yanka bia nche na beti ya corona nam so nti yegusu yesu yetwa dwadwo yetinu suo zina enkwanhia ade hia maako nwotweto anana no monse do ya na eja mra shebedwani no ka ho bi etimpanyifo so wokoto aba no ayi obi no akwa konwa na de ama wo mo na enkrai abeke yensa ene se nipa wakofa form so opeso okogina bi oya maako du mienu emema nkono ene mamiensa na panyimpa akopiemu ewo tamalene ne mpotamu a NDC amanyukuo no eja wo ha chocho so ede ma omo ya abedi akire ye friend Sakazi Blim wa kirem se de no ma besi akọ. Everything is in place. As at yesterday, we had met with the joint security team, and they are providing us with 400 security personnel, about 150 military, then about 100 policemen and women are going to help us to provide security at the stadium tomorrow. And what is going to happen is that we want to finish the election so early. So we've divided the police stations into 4. So we'll be having 4 police stations. Tiziblim no ina atreso wode nsama todwa se wontena se na wo mo ntwai ma asem nyi wo mo semansa no makase mi hu yanka eni ntidi wo mo ban se bambofo memma mamutiti bini ye de wo mo kompotam wo wenke ni wama ena ade aba betonya afi na nke kotwa ye nchemu na so efie bia mani nsem wom nipa bi wo maso wodene men ko se ho na me free ba men to wo se matokura tua ka megeme sesa ai stop academy fo no ebi ebetimi aba ba fram enti wo yire bambo mato wo prekon wo boa wo ho menya wa meya was madam so enu akire ne ebisa ne senti san obi abetumi abetra ba bi opa na so moye hyehye ya wo bi aba wonim se benkum ni fine finfin ana se bia metwam ho ansa na matrase. So there's going to be 1 entrance and 1 exit. All delegates will use the VIP entrance and they will sit at the red on top of the stadium, and the observers will use the green plastic chairs up there. That's what they're going to use. And we are anticipating that by 2 o'clock we should have been done with the elections. All candidates are supposed to come with only 2 personal aides who are going to accompany them into the inner perimeter. We are going to provide chairs and a canopy where the candidates are going to sit, and they are not supposed to campaign during whilst the election is ongoing. 4 agents. Each agent is going to man 1 polling station for the aspirant, for the candidate. If you are going to vote, you are supposed to leave your phone on top of the table. When you finish voting, you come back and pick your phone. Opanyine ekwotie ne nukopiem watamala NDC amanyuko no chochofo abedi ekire Saka Ziblim na atreso wode nsem etudwane ne enkwai ukopiemu ewo etifru mantemu apanyina wono ne hwe abato ho nsem so edema abato komisa ye friend Lucas yele ye na ntwetwe nkomo opanyine Lucas akwaba ye Lucas antimi anyina so mpacho mo fa ne mra ne hwe ma ho boabo asan na esia kosie se de be ya wo kyena da se wo kyena so ye de ho nsem beba wo kokrumuti power de abakoso bi afri krenkini kosi kran Adom FM 106.3 Asempa 94.7 Isha 104.5 Adom TV adomonline.com ye boni nyina boane ye de akoto se poda na afedi ye bekoso bia no watumi ahu de ekoso nti ye kwa wo de Lucas ba eni Lucas ma ye yemfa enkrofo adwenkyere ba akomienu omamfo adawro modiaba na Justina Padmos wo bisa se so afo yi ohwe omayi sikasem so wo he wahira na wo se dollar no wasan ehunhunu eti so ohun ya eni wo se ato enforce forcing wahu one force obeba was wanyere ne ho na Richie Divinity was Ghana pa ne kaya yetwi ne basa de ye de sa ne ekum nipa da bia Albert Boakyewaa was Adom FM ne damu no Francis Osaya was Sidi na strong tom ejina ne na so yo obi anyi wachinye be na obi anyi wachinye Poji so de ayo de aba was 24-hour economy na mabisa no ewo hefa moma yenhu ewo hefa ya obi nim so di bi aba wo se 24-hour economy mente ho hwe kokon ketenkete so amente ho hwe de na ekoso Richard Cranting wo se misumi tiemu aboso kai zongu market onomo wo ba ne Adom FM edamu seya ne aboso kai for munyimutu wo fa case di bi aba Neoplan Station Circle wo se wo siro Mampari John Dramani Mahama was Srada
nneɛma ɛkɔ so wɔ bɔɔle ne mpɔtamu wɔnyɛ bibi mfamfa ho na na akua mo abo akyɛn so de bi aba ablekuma central wɔ se metie mu o na mampani kwayi a wafa soɔ no wayi chief justice deɛ ɔno hɔ no waduru ɔse ne bo enyo so kwaku ɔma yɛ yɛnko ɔma yɛ nti yɛnto yo yɛnko yɛnim na abusua ne yɛkɔ mu etama ne yɛkɔ tema development company limited what is abrafo we ya say TDC na TDC na ne pani na woda wano carriage nunepeku pani dia tu dwa say protocol officer kane no wo ho no mo wase watoni akotoni asase a enko agyanan asase o public toilet esi so ye omanfo koso adehye ye omo wotema community 5 wase omo ani agya na wo mu fie dodo na ho no okogya wonan afedie na nse wo mo kohwe a yesi asase ne yaton hwan yaton asase ne man no a say protocol officer ya ye frɛ no ayen okwe enu watoni asase di ama wono akasa ne twotwo mu two ne nkanchema ne yire yo ne dampa so what asase ne man ne say 2000 cities impim yenu 2000 na yen kan ne say one city sam impim yenu enu watoni ama ne yire enkra ya asase tema asase 2000 yes ayan say yan watoni ama ne yire na asemi ba ye no TDC pani nunekpeku se asemu okana no tumu a enye yie eti wa friends and trefo no osimunti ama ne bo no wono ade ba. About 2 weeks ago, I had a complaint from residents of Community 5 that a public toilet has been sold to somebody and the person was going to develop it. When the issue came to my attention, I said, no, I went to sign as usual. I don't sit in my office. I always want to go and see things for myself. When I got there, yes, indeed, it's a public toilet. And I said, how? Why would you sell a public toilet to somebody? Upon investigation, it came out that the public toilet was sold to the NPP constituency secretary, one Mr. Ian, who was working in TDC here as a personal assistant to the managing director there, sold the place to his wife. And he sold the whole man, which is about 30 by 50 or 40 by 50, he sold it at a cost of 2,000 abusia ne no amayi anade acha ya asam no an maka no owura nunekpeku kire se pani a no ono ye protocol officer wo ewo TDC wono mo en owura inyan okwe en wo so watoni asase no asase na janan ni sisu toilet public toilet ni siso en wato asase ni public toilet ni nyina ade ama na ye wato ma ne say ya 2000 Ghana cedis and was what Toma no and a penny kase. Chese we no a crowd worry me abro was ya bro wom. Na waka ye de second fanu eti ya tia yentra ya toso and ye me twafa enyafa and ye se yenko penny okwe woni emisa ne se penny wo penny asem we pa se ye no kure sa asase a toilet ni siso watoni asase ni toilet ni nyina de ama wo yire 2000 Ghana cedis ama wo yiri dwiri toilet no agu baabi amanfo betwa woto wonya bie eye pani ne se nya no kure da wo se ne wo mu oni TDC wo no so onipa kro wo pasase ana wo pedane ato a ye won hyehyeye ye wo so kom wo se efra no process na yire ne ko ni nyina mu fa ni nyina mu no no kura de protocol officer na ho de yesen wo so ye adwuma wo ho wonye nipa kese bia obetimi aka se makoku kuru public toilet ni asase de amameye na yire no fa mra kwaso en wode to ye nti ono so The land size is 28 by 30 and it is a Community 5. She has all the permits and then the relevant approval for her to acquire the plot, which even TDC had gone ahead to give her a permit. Relevant information that my wife went through to acquire the said plots. Me, I'm just an officer of the company. I don't do allocations for plots. And then the officer who was the estate manager who gave her the opportunity to buy the plots is still alive. One Asaibidiako. Do you understand me?
So for him to say that I allocated the land to my wife, that is untrue. So the documents that you have cited, where did I allocate the land to my wife? I'm not with the State Department. I have no hand in the allocation of the land. It is a PDC official allocation. So the question is that, so if I know somebody and the person is applying for an affordable house, does it mean that the person cannot apply because the person moves? Eyo, Abusiawachi Orokwe. Enti neye waye adwuma wo TDC wona sa neye pasase enti wona neye wontimi ntwa asase. Wo mu de wo mu tobi enya yi ana. Wonim no nti won twa asase ma ne nya yi. En wo ka so se esuna nanse opabo na esuna nanse obokwai. Wonu se no adwuma woye wo honom no. Wontwitwa asase. Nipa otoni asase no ma na yire fa nhihye ye mu toye no. Ono ye frɛ na sare bedi akon no nso ye frɛ no okwe eti nyu ono a na yira twa asase a otobi enye yi ana 2000 asem sebe yango ani Adom 106.3 ani enu anuma sefa 94.7 insha 104.5 testing Kasiebo ne yakoya ni mu a na yede ani kyeremu osola tu na kalba airport mo gbanyiri arwawosam wo koso be se na wotwe ne atututu akoso adehia to anana mo nse do no mawodo ya se no de ye hye no bo amafo a wose nkwan de sa pianti wasese wokuku no okaka bi akopie mu okodivu a ebi so akopie mu obono mantem ne ho nkro ne ba ebi so osola wo a ya bon sesen e de ama mo na ukopie mu e woda mango a Roman Catholic asore no assistant diocesan director wono ene repom de won sam so o ze de otie na assistant diocesan director diocesan wo be Roman asafo no nka diocesan say o mo kan say oh no wo de nkwanim ayo azene adene na woye se diocesan so diocese diocesan director wono na ehwa aboama bibia timi akoso ye friend Adom Memmon en wo panyiri Memmon de atodwa se awreho esanse obepie mu potamu a wadane amanfo so duru ane akaya nom se ko ba ne san wo bi ehwe no manfo ko no mompom de ho tesan no mo da hefa no munya aduane di wo munya nsuo dware na so ma yechi mehwe ye amna donko a yeja no akire wodi bonhwa kase esanse wo hu akwara wo panyini wo hu ba na hu ba ma wo bi adwane ko etiase eduru asore a obeboro ma asore donko wo bi ama wo bi ani won wa ba besum Yehowa ko ba ne sade ha dwene pa waso be kwa resabia ho so bo se adokotafo ne anazifo ni nyina obi afa no adwe otie ba sa o mafo adwane wo mo so ne nam hano asa ze kwa menyante bum wo mo so adwane ko etu opanyini kirema wo se ha dwene wo mo de no ma akoma ye nua no ma wadi nsensem a wakopie mu sola camp ho na sa se mi nyina da pie na ne wo mo ko gele sa so ne ntade ene nsemmana ne ho nkro ne ba na cheso mo komo mafo wo mpotemu a wo opanyini wo de sa nsemi tu dwa it's already affected. So we, particularly when the incident broke, because of safety of the health personnel, we have to ask St. Joseph Health Center in Kalba, which was the epicenter of the conflict, close down and the workers had to flee for their lives. And so now the question is, people who are in dire need of healthcare services in that country, what do we do? As people who directly work in the sector, we went there to the facility to assess the community, the level of calmness that have returned, and then we see how soon we can reopen so that service delivery will resume, and then pregnant women, people who are in labor, chronic ailments, and even the aged can receive services as quickly as possible. Let me even add that it is more concerning with the Kalba Health Center, particularly now the St. Joseph Health Center in Kalba, particularly now that we are upgrading it into primary level hospital. Construction is ongoing, but if we are not careful, work will have to stop, and that is not good enough for us. So we are trying to look at how situation can be calmed down so that construction will resume and service delivery will also resume. Then, because Kalba Health Center has been closed down, we realize that the pressure then comes to Good Shepherd Health Center that is in Tona, and then also further to the west, we have Holy Family Polyclinic in Kulimasa. These are the two health facilities that belong to the Public Health Service under charge that is still fully functional, and then also supporting the Solar District Hospital and that of the Bole District Hospital. And here, Kotie Panyina, we assistant diocesan director of health. Adom Roman Catholic as a phone and crabata what amango and attest what they some air to your friend Adom Memmon. Na Nina Emono and was of Pomu Poma,
wano ena okopie mo sola Catholic asafo no wada no wasi asem ne hawo asem ne ha ne wanto yare awunya no aduro wedi okotra kwawi ne mako abo ponkyere ne esa mu fifire esa nse ni potiase a wo so magenkwa no agenkwa so na ne brebre besi aba besima ni pobonefo bi di tuo tata omafo madwane wasi ne okopie mo asore aworo be ho se de no masitie. It's affecting us so much. But just last Sunday, instead of our usual 2 masses, we had 1, and the church was not even full. We don't have services on a Sunday, but we just had 1. Then we'll go out to the outstations, but we have 30 outstations. We could not go to any of them, just only the main churches. So that tells you how it's affecting us, you know. And we feel for people who are out there, we don't know their situation, whether they are dead. We hope that, I mean, not just the Catholics, but all the people, they are our people. They are God's chosen. So that is the problem we face. That peace will return very soon. Our way or advice would be that, I mean, in the future, when things like this come, let us address them amicably by using the traditional system, using the alternative dispute resolution system, so that we can solve our matters instead of resorting to, you know, physical attacks or especially using the gun. Because honestly, to kill one person, it may not just be the individual, but ani ayekotie ye panyimpa Roman asafo no wada wo ma no e wo sola ene ne potamu we parish priest ye friend Martin Kusanayiri ena atesu wade nsam atudwa na ni nyina da emu no kopie mu Savannah mantam ho a atorenche mbuafo ko panyimpa wone ne da wo ma no ye friend Zakaria Mahama wasi akwasosem de nti na tenteso gu nso ne anabo aka wa wode na no abeso nse kabo wasi Roman Catholic asafo no munyame so adwuma no maye no mbeje no madase nti epre wo ma There's no dignity in someone taking care of you. There's dignity in you taking care of yourself. So it is our wish and hope that in the coming days, and I mean from the way things are going, we trust and believe that as early as possible things will stabilize and everybody will go good. It is clear, please, when you get to town, you realize that most of our brothers and sisters from the preferred communities, they are now in town. They are roaming and doing whatever businesses or whatever they are doing. We just hope that it continues. For the past 5-6 days, we haven't heard of gunshot, we haven't heard of any killing, even physical attacks, we haven't seen it. I mean, it's a sign that people are interested in restoring normalcy in our system. Opanyine kotie ni ukopie mu Savannah region atorenche mbuafo ko no ne panyimpa wane na da wo ma no Zakaria Mahama no wose kurawu amadwo ahwetri etu akwatwere bebia twere ntimo amokoye musamre fie Eni Kasiebo ye ne mo hyase adwoada ne awie fiada eno no ye na awatwe mu di ansa na super weekend news aba ne ye hyase ne ye do Kasiebo ye ne mo na hwebom o eti yese ba bia wowo no ne ye koso wo ho no mo bibi ntwa yie Kasiebo bi wo ho apeso ode ba wa na wo ye wade na ade aba manfo di bi aba na awatwe mu ne ye be hyase afiri agona anomabo o Kasiebo ene ho ne ye be hyase afiri agona East constituency mfimfini mantem na obi asem wodi aba ne se wudu sampotamu ho no mo eye agona no mabo ho a Paul ba kusi ho no mo ena wahu se ECG fo be ka kire ye se o mo mfa mita no mbo fie mu bio eti Paul ba kusi ho ne edi mita asampam ho yesi Paul ba ku mita se bo ho ye 1 2 3 4 5 sa dunum 15 na no wo de bra Facebook YouTube na be hwade ne ye wo no mu ayo wo anomabo ECG for mo na mo de bo ho ana hwan na de bo ho wo hwa de no a se prekese nwonwona ye na no na be ma yi ka se wo na mase ahwe ye beti agu so wo anhwe ye agya betom wo de ntie our Aguna East constituency se ifi shedo na eko bodiasi anaka so a etre Aguna safope kro bi o ha wo 495 emma kakra Aguna no mabo se yehwe mita obobo light pouring ho ayekro mine bi mo 1 meters na oda obobo oye light pouring ECG for moya we pa bi mo ba obe read meters na so on kan share baby a meter abo ode before tintin wala hingala kan so some free na school ni wo dia go no ko so na anga kwa tan ncha na ba yes ECG meters ba ko do eni na ebobo one light pole abusia ene demu no hwo
hweporu baako na omudi bi abo ase na omudi bi abo nchemu na yedi bi abo soro kakra na yedi bi atata so na homa ne sesa ho bebre ECG4 we multi-purpose pool multi-purpose pool what is abrofo no we na kwaku wo de yemfiri ho na yenko malejo what is abro no ni di malejo matini malejo wo wuni malejo no wo fa sa kwan yi a wutimi di besimu wa amasama ho no a malejo ewo ho na malejo Greenfield Estate ewo no mo so nipa ba akopɛ ese kwan a abaidi sika ye no wono pese wo si ne store na de bra Facebook YouTube na behwe ne nipa dasani ba akopɛ wo sei kwan a ye nyina wo se ye fa so hwe ne waye wo kwan mu ho wo tutu kwan nu mu ede ne niema wo de ade esi kwan nu mfimfini ye nti ama ne bo no medinde kwesi ena video no so ewo malejo ediko ufi ho na uko oyibi malejo school junction udru school junction ekwan bi da ho edeba Salem Estate by we no eye Greenfield Estate bi wo ho ye fe ne Greenfield ana ASN omo gate na ewo ho no nenim pen no obi abebie shop wo ho o ayes ade no atwen we no dia bedru kwan ni mu pen emha bebia kwan ni mu etragata ne kakra no wawu fiti kwan ni mu de we no de ahyehyehye ha say obi shop no aye no kwan so no nyina wo kwan so kwan ya ma beye estate gate to Greenfield and IAS gate and el malejo aveno kwan so hwe abusia hwe kwan ni mfimfini o watimi anya kokuduro na disi awo malejo disi be na malejo hye wase wono ade ne ho be ba de to ye be bachiri disi awo malejo we wanya kokuduro ayesa adwuma we eti disi wo tutu kwan nu mu se yedu wono mu akai tai empai ya bedi akiri na yenko brono foforo we ye ko time mansim si aka cho se ba bi ye Kasiebo ni duru bia no wo ha wo ade ba ebeka eti ye ko bunu is time mansim we kura de bunu region na wudu time so a na masa na A+ abantie ni din yes ahaye from namasa eko ye ka kwamfon pa namasa eko sam na mani bonie o he kwan situation the way kwan si aye amaka asno kra mfimfin kro mo mfa bi enchenchen no mo fa o he kwan situation the way kwan si aye amaka asno kra mfimfin kro mo mfa bi enchenchen no mo fa sama ho kwan no kwan na pro yi pa sei kwana sei enti ebesrem se dwukura no mbetwu sukura na ye ne beje cause we ne de akwese baby num osoro baby so down amane man ko yi kura na kwan we ye kasemfa so ye nya firi so a enya mfa so ketoa because education seasons are cars ni nyina hana efa because omo link to atu wanchi to kumasa e short say omo kokko fa sunwan na so esense kwan ne nyenti no omo ene den omuni option ayo abusia we time mansi na be ma ni chem se kashinoto pa tia efiri honomo eba ma amamfo tonya asem ketwa na Apollonia de ne yemfa Apollonia de Apollonia na chese ndi enkran heye na Apollonia pa wuti sadin de we yesi ejanan ni omamfo yo no wato udidi anade achaye ye news ebaye Apollonia wudi entie Elizabeth ni odi firi waba aha Apollonia onse toilets eni Apollonia station hono mana isi me ba hanche mo be me ba ye me ko 2 years eda so si hono se ya na ye beto aba no mo be pinti fine BCC ye me ba ni isi ma beto house doors no na so ma ye ni na Benjamin ne se omun ko so dampo omun bi ye mpo no bi akoso Apollonia station hono yo na chese yesremo Apollonia Assembly monkwana mko bi ajanan no ano ne yesi mumie ye nti o manfo yogu ade mu de petempotem wono mo ade so politank na esi wei edan iso ne apenti ne kama ya steps nyina wo ho eti aka dean yesin na mpese sa nipa we omunye omunan ya samu manager no yesi sha denta mabachiri eti yenya hwe na nyame pa wo chena da bosume ne da to so nsia maame akua gengema
ne maame na wotwe da no nyame pa wochina da eni ebedi no maame akusua konadu na do na afre ne maame enu konadu nyame pa tema committee 4 Bob Linus potemo aka parko eho ene ebe ne ntie nyina ibi hia ho maame akua genge madue mame ndue wate we ni pase onkafra na kwaku ansa na abeto aso no maame mfa wo Kasiebo number no nto wo so a bibi wo potemu bia no number no 053 me ba no 053 102 97 92 053 102 97 92 enye loto number eyo Kasiebo inti frɛ na afei wo di video no aba wo di twa loto a wonni na happy birthday kɛseɛ pa enko ema adom tei adomako Adom tei amuako oji pojo ai ne ba wona ne ye ai oji ba ai sanso na happy birthday enkoma Kofi Ofosun Kansa kane CEO Edema NEIP we every abrakra abedi a wono wo konongo ene ne potamani Ofosun ladies sanso na happy birthday enkoma Mercy abedi a wonso wo konongo ene ne potamu we su free oba ne nchen wonim se eneso Suhum Mugabi eneye na woda unim Suhum Mugabi onmuyan for pariansa opari presho ai so kai very na okakabeba happy birthday kese mana woda pa happy birthday kese pa enko enfama no MTN for so yemu sanso na Kingdom Herbal Center wosos for the nro ebeso yasne sinomi enudu papa no ne yakwakodie sanso na DBS Industries Calalin Plus chance power the crew that's why afebo sanso ekum tonton preko sanso na Franco Trading Enterprise electrical appliances ahodo ni nyina da eho na obenya de free na na de mununkum ne bo Yiadom boy adon sanso na senior man lela enso ebebo aye wan bi ontete baaye wokuba na wan ayi ni Daniel ono ni dina ngasa ede ni Daniel on kran ni ba ko bio na ni ne nyankran se ba ko bi ka ho a shedu keteke Obake why Obake yasem kwaku eneso ye Apostle Selassie ne birthday empowerment Apostle happy birthday Obake na what you Obake nyake sorry me enko Yakuya na what you dey here dey hu ni o ne ba ne say last days are dangerous they say as assemble ko e kan you adike we deke ade enso e someone ten crying na you an ono ote bra ai kokomra one Obake ye kan say ye ke wo mo ah wo dey na so oku Obake make us second Obake na wo so nkran wo kan na wo butterfly kan prempre yi mako ne Obake make Obake o di keke sa o confuse me no na ka ke mana do ma ba ho ye bre na so ayo five background share atuna ba social media wono energy wode ye to wo de ensam ke kasa anu anya asam ina samed eboni chido bo na don te ye ko ene newsroom do kono ai asete do kono ene chenam ni preko no kro ba ma fu bitu mu ya do bose ma munyina mo ni tia awie wo je